and looking forward to the weekend. Let us start the program. Today is the final day of the John Keels Foundation's final step, the soft skills workshops for the University of Ruhuna. And I am excited to inform you. I'm very happy that we have a very exciting line of events or two programs planned out for you all today. So our first trainer for the day is Sashi Ratnayaka, Manager Group Learning and Development of the John Keels Group. Sashi is a professional in learning and development with diverse experiences in corporate and consulting environments, graduating with a first-class honors in international business from the Staffordshire University. He started his degree in L&D at Third Wave Consulting and proceeded to become their head of consulting. Afterwards, he joined John Keels Group, John Keels Holdings PLC, and currently acts as the manager of Group Learning and Development for the John Keels Group. Sashi is an internal trainer for the group and conducts special programs on effective communication skills. And he also led the project of launching an organization-wide learning management system for the John Keels Group. So, Sashi, over to you. Thanks, Devanshi. So, very good evening to all of you. Devanshi, please confirm whether you can see me and hear me clearly. Yes, Sashi. All right, great. So thanks a lot, everyone, for being here this evening. Super excited to facilitate this program for you all. And I hope you all will enjoy the content that we have for you all, and also especially for all me and Dilshan both to conduct this session. One thing is very, very important, and that is the interaction that we are going to have from our audience members. So I have already got feedback from one of our very close colleagues, Shriyangani, who told me that y'all are a fun bunch and y'all always interact and speak out. So I want the same level of interaction throughout this segment, because we are going to have a conversation. We are going to exchange a lot of ideas, and hopefully by the end of it, you will learn something new that is going to add some value to your life. So if all that is clear, I would first of all like to see maybe a thumbs up from the audience, just to understand that everyone is clear about what we are going to do at this point. මම සිංහලෙනුත් පොඩ්ඩක් කතා කරන්නම්. සුබ සන්ධ්‍යාවක් වේවා සියලු දෙනාටම. So මට ලැබිච්ච ආරංචි වලට අනුව රුහුණේ කට්ටිය ගොඩක් ඉන්ටරැක්ටිව් ඔඩියන්ස් එකක් කියලා මට ආරංචි. So මට මේ සෙෂන් එක කරන්න ඕගොල්ලන්ගේ උදව් අවශ්‍යයි, සහ ඕගොල්ලෝ සියලු දෙනාම මේකට සහභාගී වෙන්න ඕනේ. ගොඩක් දේවල් තියෙනවා කතා කරන්න, ගොඩක් දේවල් තියෙනවා ඕගොල්ලොත් එක්ක බෙදා ගන්න. ඉතින් බලාපොරොත්තු වෙනවා ඕගොල්ලෝ උපරිම සහභාගීත්වයක් දක්වයි කියලා මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක හොඳින් කරගෙන යන්න. So great. Now I'm going to share my screen with you all. Please, someone from the audience, let me know and confirm that you can see my screen as well. All good, Sashi. All right, great. So guys, like I mentioned, when I was thinking about conducting this program, there were a few things that I wanted to cover, and also a few things that I wanted to specially share with you all. So even in terms of the content that I have ready for you all today evening, it's not so complicated. Most of the content is very simple to understand, basic content, but of course I will present it to you all in such a way that it is easy for you all to understand and take something home when you finish this session, and when you're preparing for the future itself, right? So I wanted to name the program Get Hired, right? Because at the end of the day, the program focuses on developing a CV or a resume
and also how you can effectively face an interview. Now, this is something that all of us will start to think about, especially when we are completing our education, probably some of us as soon as we get out of school. But of course, when we come into the juncture of deciding all of that, that is when most of us, start struggling or tend to think about in terms of where we are heading, right? So at the beginning of the program itself, I just wanted to highlight this, what I have put on screen, right? So there's a small formula that I actually received from one of my friends, right? So the formula is your experiences in life equals to the mistakes that you make and the difficulties that you go through. And of course, most importantly, most of your experience builds up to learning from failure. So this quote that I have here is from someone that I admire a lot. Some of you all might know the person. Would like to know from the audience, do you all know who this person is? You all can interact with me on the chat and let me know. Anyone who knows who's on screen here? මේ ස්ක්‍රීන් එකේ ඉන්න පුද්ගලයාව ඕගොල්ලෝ දන්නවද? මේ ගොඩක් අද කාලේ අපේ සෝෂල් මීඩියා වල ඉන්නවා නම් දැකලා පුරුදු මූණක් වෙන්න පුළුවන්. කවුරු හරි ඉන්නවද ඔඩියන්ස් එකේ මේ ස්ක්‍රීන් එකේ මේ පින්තූරේ ඉන්න එක්කෙනාව දන්න කවුරු හරි? නමින් හරි එයා කවුද කියන එක හරි මට එක්ස්ප්ලেইন කරන්න පුළුවන් කවුරු හරි ඉන්නවද? කො මේ රුහුණේ සෙට් එක තාම කතා කරන්න ලැජ්ජයි වගේ. Hari. So anyone who has not experienced, so this is a martial arts fighter, right? He's very famous across the world. He has been a two-time world champion. So he says, there is no talent here. This is hard work. This is an obsession, right? Talent does not exist. We are all human beings. You could be anyone. If you put in the time, you will reach the top, and that's that. I am not talented. I am obsessed. So this has helped me a lot in life when I used to prepare for a lot of challenges that I had. And most importantly, it always taught me that when you compare every individual that you meet in life, whether they are in a very elevated position in their life or whether they are just starting their career, it's all because of the hard work that you put in. So මේ මම කරන workshop එකේ මම කැමති හැම වෙලාවෙම මේ දේ ඕගොල්ලන්ට කතා කරලා කියන්න තමුන් ජීවිතේ කොතනට හරි එනවා නම් ඒකට හේතු වෙන්නේ තමුන් ඒ ජීවිත කාලයක් තුල ඒ තමුන්ට අවශ්‍ය තැනට එන්න දරන උත්සාහය සහ ඒකට තමුන් යොදවන කාලය මහන්සිය කියන දේවල් තමයි බොහොම වැදගත් වෙන්නේ. ඉතින් අපි ජීවිතේ අපිට හම්බෙන කවුරු වුණත් මොන වගේ තැනකට ඇවිල්ලා හිටියත් එහෙම උනන්දුවෙන් වැඩ කරන්නේ නැතුව ගොඩක් අර අපි කියන්නේ hard working නැතුව ඒ වගේ තැනකට එන්න ඕනෑම පුද්ගලයෙක්ට අමාරුයි කියන එක බොහොම පැහැදිලි දෙයක්. ඉතින් ලෝකේ අපිට බලන්න පුළුවන් ගොඩක් case studies තියෙනවා අපි follow කරන්න කැමති කට්ටිය ඉන්නවා. ඒ හැමෝගෙම ජීවිත බැලුවාම ඒ දේ අපිට බොහොම පැහැදිලිව පේන දෙයක්. So I would like to establish that at the onset of the workshop itself. So moving on. Right. So now there are few trends in the job market currently. When you look at the job market, one of the most important things is probably, oh yes, we have a question from the audience. Let's see. Audience එකේ කාට හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මම කැමතියි ප්‍රශ්නේ okay, might have been an accident probably. Okay. කාට හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම unmute කරන්න අත උස්සන්න මගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඕනෙම වෙලාවක මොන හරි අපහැදිලි තැනක් තියෙනවා නම් you can either type a question onto the chat bar or of course raise your hand so that I can see and then of course give you an opportunity to ask this question, right? So straight away we are moving into understanding some of the trends that is currently available in the Sri Lankan job market. It could be in Sri Lanka, it could be overseas, wherever you go. These trends are some of the things that are currently prevailing, right? One thing you need to understand is in the job market, there are so many companies. So that means there are so many options.
There are bigger conglomerates like a John Keel's that I am a part of. And also there are certain companies that could be a startup or even a company that is less than 6 months old, right? So one thing that you need to understand is your options are endless in this market. And also something that is very important is traditionally when you look at a job market, most of the time qualifications were given a lot of importance, right? But right now, whether you're fully qualified or partially qualified, its qualifications is sometimes not considered as a essential thing, right? So tamunta සම්පූර්ණ ඩිග්‍රී එකක් තියෙන්න පුළුවන්, ඩිග්‍රී එකක් මැද්දේ තාම කම්ප්ලීට් කරන ගමන් ඉන්න වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේ ජොබ් මාකට් එක දැන් තියෙන ජොබ් මාකට් එක බැලුවාම සම්පූර්ණ ක්වොලිෆිකේෂන් එකක්ම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. කාට හරි රැකියාවක් අපි දෙන්න හදනවා නම් ඒක ඉන්ටර්න්ෂිප් කැපැසිටි එකකින් වෙන්න පුළුවන්, එක්සිකියුටිව් ලෙවල් කැපැසිටි එකකින් වෙන්න පුළුවන්. මොකද අපි ජොබ් මාකට් එකකට පළවෙනියටම අවතීර්ණ වන්නේ යන්නේ ඒ ලෙවල්ස් වලින්. ඉතින් ඒකින්ද ඒ සම්පූර්ණ ක්වොලිෆිකේෂන් එකක් තියෙන එකම අත්‍යවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ ජොබ් මාකට් එකට ඇවිල්ලා මොනවා හරි රස්සාවක් ඕගොල්ලන්ට හොයාගන්න. සෝ ඒකත් හොඳටම අහන්න තියාගන්න. අනිත් දේ තමයි වැදගත්ම දෙයක් තමයි මොනම කැපැසිටි එකකින් හරි it's very important for you to get experience, right? Most of the time we tend to think that getting a stable job probably at an executive level, it could be at an AM level, is something that you directly need to go into, right? But also one thing that is very important to remember is මෙතන වැදගත් වෙන්නේ experience කියන දේ. හරි? ඒ කියන්නේ තමුන් executive level එකක හෝ මොනම level එකකින් හරි මේ job market එකට අවතීර්ණ වෙද්දී වැදගත්ම දෙයක් තමයි experience කියන දේ. ඉතින් බොහෝ දුරට ඕගලන්ට පුළුවන්කමක් තියෙනවා නම් දැම්ම ඉඳන් මොනා හරි company එකක මොනා හරි capacity එකකින් පොඩි හරි internship එකක් කරන්න ඒක ගොඩක් වැදගත් වෙන දෙයක්. ඒක තමයි මම cover කරන්න යන ඊළඟ point එක. මොකද ගොඩක් දැන් තියෙන companies වල internships අපිට offer කරනවා. So there are so many companies in Sri Lanka that offer a lot of internships that can, and as an intern when you enter into the job market there's so much for you to learn from, because you will be basically getting anything and everything at work to do. So because of that, your exposure to different functions, different tasks, how to execute certain things, how you can manage relationships, meeting different kinds of people will always happen when you enter into a job market in the capacity of an intern. And there are so many out there. So always try to get into an internship and gain this experience, which is going to add a lot of value to your CV and to your future career, right? And also one thing that is very important nowadays is you need to understand the power of social media and virtual platforms. දැන් අද අපි මෙතන කනෙක්ට් වෙලා ඉන්න හේතුව තමයි තාක්ෂණයේ දියුණුවත් එක්ක අපිට අවස්ථාවක් හදලා දීලා තියෙනවා මේ වගේ කනෙක්ටඩ් වෙලා ඉන්න. හරි? දැන් these days one of the biggest problems that we are having is in Sri Lanka we don't have a method of coming together as a crowd into one place because of certain external factors. විහිළුවට අහනවා නේද? ගෑස් හම්බුණාද? පෙට්‍රල් හම්බුණාද? ගොඩක් ප්‍රශ්න තියෙනවා ලංකාවේ මේ නමුත් ඒ ප්‍රශ්න මැද්දේ උනත් අපිට මේ all due to the power of places like social media and also these virtual platforms that we are connected through, right? So that is very important. And also there are certain people who consider doing roles on a part-time capacity and also a full-time capacity. So because these options are available in the job market, it's always something that you can consider, right? So these are some of the trends that I wanted to share with you in the job market. Before I move into any of the slides, I would like to just take down my screen and mama කැමති audience එකට අවස්ථාවක් දෙන්න අපි මේ දැන් කතා කරපු trends ගැන ඕගොල්ලන්ගේ අදහස මොකක්ද සහ ඕගොල්ලන්ට මේක ගැන යම්කිසි දුරකට awareness එකක්. Do you have some kind of awareness on the current trends of the job market that we just spoke? And I would also like to know whether anyone has any questions. So ඕනෙම කෙනෙක්ට අවස්ථාව තියෙනවා කැමරා එක on කරලා තමුන්ගේ mic එක on කරලා ප්‍රශ්නයක් අහන්න. chat එකේ වුණත් ප්‍රශ්නයක් දාන්න පුළුවන්. මම කැමතියි දැන් දැනගන්න අපි මේ දැන් cover කරපු
ස්ලයිඩ් එක පිළිබඳව ඔයගලන්ට මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේ අවස්ථාවේ. Anyone from the audience? Oh, 300 ගානක් ඉන්නවා මෙතන කවුරුත් කතා කරන්නේ නැහැ. Is it because you all are after a long day of lectures or okay, so can I ask a question from you all? Is there anyone currently who's employed in any capacity, doing an internship or maybe even like in a permanent role? It could be working for a particular company, it could be doing some work for your own family business, anything. Is there anyone? Can I see a raise of hands in terms of someone who has done an internship probably, just for me to understand? කවුරු හරි audience එකේ ඉන්නවද internship එකක් වගේ කරලා තියෙන මේ වෙද්දි? Okay. හරි කමක් නැහැ. අපි okay, Jayani worked at BOC as a schoolie. Okay. So Jayani මම කැමති දැනගන්න ඒ experience එක මොනවා වගේද? How was that experience, Jayani? If you can just share with the audience. So you worked at BOC and that was my first experience with a job. okay. It was so මට ඒක ගොඩක් ලොකු ටාගට් එකක් වුණා මගේ ජොබ් එක කම්ප්ලීට් කරන එක. එතන අමුතුම ඒ කියන්නේ කල්චර් එකට මට හැඩ ගැහෙන්න වුණා. මම ස්කූල් එකෙන් අවුට් වෙච්ච ගමන් නිසා එතන කල්චර් එකයි ටාගට් එකයි එක වැඩ කරන එක sometimes it was so stressful, sometimes it was enthusiastic. I think I win the challenge. So that's great, as a school leaver, immediately if you were able to get a role, that means you've really done your part in terms of putting yourself out there and trying to really learn something and get some experience. So again, it comes to that first slide that I showed you. Experience really matters when it comes to entering into the job market in any capacity. So that's why I said whether you join a company as a school leaver, an intern, it's always counted as experience. So that is great. And then also there's another question from the audience. What is the role of volunteering? Is it calculated as job experience? So that's a very good question. So it can be looked at in both ways. Some companies would consider volunteering as good job experience, but also at the same time, you need to be very specific in terms of what type of activities you have volunteered for. Hari? Then ඔගලන්ගේ දැන් ඉස්කෝලෙන් අවුට් වෙලා යුනිවර්සිටි එකට ඇවිල්ලා හිතන්න ඉස්කෝලේ ශ්‍රමදානයක් තියෙනවයි කියලා. ඒ ශ්‍රමදානෙට ඔයා උදව් වුණා නම් වොලන්ටියර් කෙනෙක් විදිහට ඒක හොඳයි. නමුත් ඒක ස්පෙસિෆිකලි මොකක් හරි ඔයා ටාස්ක් එකක් කරපු දෙයක් විදිහට ඔයාගේ CV එකට වැලියු එක ඒක පොඩි ප්‍රශ්නයක් වගේ දකින්න පුළුවන් කවුරු හරි ඔයාගේ CV එක බලනවා. හරි? ඉතින් ඒකයි මම කියන්නේ volunteer කරද්දී උනත් දැන් හිතන්න there are a lot of societies in Sri Lanka, right? There are societies like the Red Cross, there are societies like the UN. So if you have done certain tasks as a volunteer for some of those organizations, it comes with a bit more recognition in comparison to that previous example that I gave. So I hope I answered your question there. So with that, let's move on. I have to, there are a few more things that I need to share with you all, and then we'll continue our conversation. So great. Just give me a second. Okay, so we covered this part of it. Then the next important thing is I want to tell you all, now one of the biggest questions that you would have when you're getting into this job market is, what do companies actually look for, right? මම කලින් කිව්වා qualifications කියන දේ දැන් ඇත්තටම තියෙන trends වලට අනුව ලොකුම වැදගත් දෙයක් කියලා අපි consider කරන්නේ නැහැ.
හරි ඉතින් වැදගත්ම දේ තමයි මෙතන තියෙන පළවෙනි පොයින්ට් එක attitude තමුන්ගේ ආකල්පයක් විදියට තමුන් මොන වගේ පුද්ගලයෙක්ද තමුන්ගේ ආකල්ප මොන වගේද කියන එක it's very important for a lot of corporates that are in the mainstream big corporates conglomerates your attitude is what matters when you are being hired whether you come in the capacity of an intern whether you come in the capacity of an executive your attitude matters so always in your life have that attitude knowing that you can and that we can because in most of the bigger corporates that whole ability of you portraying that you can be a team player and your willingness to get certain things done with the help of a group of people is very important so attitude really matters and the other thing is people always look for an employee who can do more things than what you are told or expected you will understand this when you get a proper job and when you start your career අපේ සාමාන්‍යයෙන් අපි බැලුවාම employees ලා categories දෙකක් ඉන්නවා එක category එකක් තමයි තමුන්ට දෙන task එක කරලා ඉවරලා එතනින් පස්සේ ඒගොල්ලෝ එතනින් එහාට වැඩිපුර දෙයක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ නමුත් ඒ වගේම තවත් කොටසක් ඉන්නවා තමුන්ට මොකක් හරි task එකක් දුන්නට පස්සේ ඒ task එක ඉවර කරලා හෝ ඒ task එකට මොන හරි දෙයක් value addition එකක් තවත් ඊට වැඩියෙන් මොනවද කරන්න පුළුවන් දේ කියන එක හොයලා බලලා ඒ task එක තවත් වැඩි දුර කරගෙන යන කට්ටිය. අන්න ඒක දැන් තියෙන job market එකේ employer කෙනෙක් ගොඩක් employee කෙනෙක්ගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන දෙයක්. So always remember that when you are assigned any task make this a part of your life make this a habit don't just do what you're told try to do more all the time and that will take you a long way and personally for me that has really helped right and then another thing that is very important is on time delivery so people who can work sticking to deadlines and delivering on time is also something that is very crucial and with the advancement of technology and how society is moving forward right now people who have the ability of learning things fast is also considered as people who are in that top tier who are identified as talenting companies right and also at the same time being able to have multiple skills then ඕගොල්ලෝ යුනිවර්සිටි එකේ මොනවා හරි සබ්ජෙක්ට් එකක් ඉගෙනගෙන job market එකට ආවට බොහෝ දුරට 70%ක් 80%ක් කට්ටිය අන්තිමට කරන්න යන රස්සාව තමුන් ඉගෙනගත්ත දේට වැඩිය හාත්පසින්ම වෙනස් දෙයක්. ඒක අපි හැමෝටම තියෙන ඒක ඇත්තටම අපි හැමෝටම ගොඩක් කට්ටියට වෙන දෙයක්. දැන් මම personally ගත්තොත් එහෙම when I was in school I studied mathematics. So I did mathematics, physics, chemistry. But right now at John Keells I am doing learning and development which is totally different. Yes, what I learned from mathematics, physics and chemistry would have helped me to get here but from a skill point of view what I am doing right now is completely different to what I studied so ඕගොල්ලෝ කවදා හරි ඉගෙන ගත්ත දේ job එකක් විදිහට කරන එක කිසිම වැරද්දක් නැහැ නමුත් ගොඩක් වෙලාවට there is a possibility that you might end up doing something so always be open minded right just because you don't land a job in the particular field that you studied in don't get disheartened because there's always more opportunities out there so always be open to being a multi-skilled person so that your employer potential employer will identify you for that and hire you for things like that then some things that you can do when you're preparing for this right now the first topic that we are discussing here is how you can put together your CV so one thing is you need to be very clear on a profession or a type of industry that you'd like අද කාලේ මම ගොඩක් වෙලාවට ඉන්ටර්විව් කරන මට හම්බෙන CVs මම බැලුවාම මම දකින ලොකු ગેප් එකක් තමයි ගොඩක් වෙලාවට ළමයි ගොඩක් හැම තැනටම වගේ apply කරනවා හරි ඒ කියන්නේ මට මොන හරි දෙයක් හම්බෙයි කියන අදහසෙන් හැම තැනටම apply කරනවා හැබැයි එතකොට තමුන්ගේ CV එකත් එක්ක application එක දාන job role එක බැලුවාම ඒ අතර ලොකු gap එකක් තියෙන්න පුළුවන් so ඒක ගැන හැම වෙලාවම කල්පනාවෙන් ඉන්න මොකද CV එකක් ෆිල්ටර් කරලා බලන කෙනෙක්ට ඒක බොහෝ දුරට ඉක්මනට අඳුර ගන්න පුළුවන් දෙයක් so always be aware of that when you're picking a profession and an industry try to be a bit more specific in terms of understanding what you exactly want to do or what you like to do and then based on that create your CV and prepare your CV and apply for that role right
and also understand now itself it's a good time for you to learn what is it that you what is a company that you would one day like to get into, right? That is very important. Then mama ඉස්කෝලේ යන කාලේ මට හැමදාම තිබ්බ අදහසක් තමයි මම ජෝන් කීල්ස් කියලා ආයතනයක් තියෙනවා කියලා දැනගෙන හිටියා සහ එතන මම අඳුරන කියන්නේ අපේ මේ ෆැමිලි බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකෙන් අඳුරන කවුරු හරි එහෙම වැඩ කරලා තිබිලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ අනුව මට හැමදාම කැමැත්තක් තිබ්බ මේ වගේ තැනකට ඇවිල්ලා වැඩ කරන්න ඕනි කියන එක. ඉතින් ඒ වගේ ටාගට් එකක් ඔළුවේ තියාගෙන ඒක හැම වෙලාවෙම මේක පස්සෙම දිව්වේ නැති වුණාට ඒ ටාගට් එක හැම වෙලාවෙම ඔළුවේ තිබ්බ හින්දා අද මේ වගේ තැනකට එන්න පුළුවන්කම තිබිලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකින් හින්දා ඕගොල්ලොත් හැම වෙලාවෙම when you are thinking of getting into a company, always understand and learn about companies and know about companies and target on a company that you would one day like to get into, right? And also think of certain jobs that you might be good at based on your technical expertise, things that you have learned and all that. It might not be perfect like what I mentioned before, but always try to target. And also very important, research about the companies. A lot of people come and apply for jobs without knowing what the company is doing, and it's really sad to see in the current job market. So always research about the company. Then mama example එකක් හැටියට දුන්නා ජෝන් කීල්ස් ආයතනයේ විදියට ගත්තොත් එහෙම we have 7 sectors. So basically there are 7 industry groups that we are available on in terms of our businesses, and there's roughly around 70 companies, right? So now if I ask you a question about what are the 7 sectors of John Keels and you're at an interview with me and you can't answer that question, that means obviously you haven't done your groundwork. So always remember to research about companies, and of course you need to get into it now. Start cracking and start looking for this information and prepare yourself. So there are a lot of job sites. So the John Keels job site is called careers.keels.com. You can go there and look for internships, executive positions. There's a lot of job posts that we post on a daily basis. Then there are also external sites like Top Jobs, which also provide an array of job opportunities. So now get started from today onwards. Other main session එක ඉවරුනාට පස්සේ උනත් පොඩි රිසර්ච් එකක් කරලා බලන්න. දැන් වෙද්දි මාකට් එකේ තියෙන ජොබ්ස් මොනවාද? ඒ ජොබ්ස් මොනවාට හරි ඕගොල්ලෝ apply කරන්න කැමතිද? ඕගොල්ලන්ගේ රෝල් එකකට fit වෙනවද කියන එක අද ඉඳන් බලන්න පටන් ගන්න, හොයන්න පටන් ගන්න. ඒක ගොඩක් උදව් වෙනවා. හැම වෙලාවෙම මේ වගේ job sites වල touch එකේ ඉන්න ඕනේ ඕගොල්ලෝ. එතකොට තමයි ඕගොල්ලන්ට කැමති job එකක්, හොඳ job එකක් land කරන්න ලොකු possibility එකක් තියෙන්නේ. So quick to do list මේක ලියා ගන්න, මේක ගොඩක් වැදගත් වෙයි. It's very important. I spoke to you about the importance of social media and having an online presence. So now itself create a LinkedIn profile for you, right? Then මෙතනදී මම presentation එක පොඩ්ඩක් share කරන එක නතර කරනවා. Again I'm coming back to the audience. So I would like to ask from the audience, මෙතන ඉන්නවා 380 ගානක්. ඕගලන්ගෙන් LinkedIn profiles තියෙන කට්ටිය මට thumbs up එකක් හරි අත උස්සන්න. LinkedIn profiles තියෙන කට්ටිය. Great. So Pabasar තියෙනවා. Okay. ගොඩක් කට්ටිය මට පේනවා අත උස්සනවා. That's great. So okay, more than okay, already we have more than 40 odd people who have LinkedIn profiles. We can see thumbs ups. Okay, great. All right. So LinkedIn profile එක maintain කරන එක ගොඩක් වැදගත් දෙයක්. So you need to be very careful in terms of how you manage your LinkedIn profile, right? Don't get LinkedIn mixed up with other social networks that are available, because currently a trend that I'm seeing is people people get confused in terms of what the purpose of LinkedIn is along with all the other social media networks that are there. ඔගොල්ලෝ දැකලා ඇතිනේ LinkedIn එකේ අරගලේ පින්තූර දාන LinkedIn එකේ දන්නවද තමුන්ගේ මොන හරි බර්ත්ඩේ පාටි වල සෙලිබ්‍රේෂන් දානවා කට්ටිය. ඊට පස්සේ මොන හරි ජීවිතේ වැදගත් platform එකක් හදලා තියෙන මොකටද කියන එක බොහොම වැදගත් තේරුම් ගන්න. සහ ඒකට උචිත විදියට තමුන්ගේ profile එක හදලා එතන තමුන්ගේ online presence එක maintain කරන එක ගොඩක් වැදගත්. Is going to check your LinkedIn profile, and a lot of people also include their LinkedIn the profile link into their CV, so that it's very easy for a potential employer to look at your profile and understand what your presence is on LinkedIn. So then මම කැමති මෙතන ඉන්න කට්ටියගෙන් ප්‍රශ්න තියෙනවද කියලා දැනගන්න. LinkedIn profile එකකින් වැදගත්කම මොකද්ද? ඒක හදලා ඒක පාවිච්චි කරන්නේ මොකද්ද කියන එක ගැන ඔයගොල්ලන්ට මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මේ වෙලාවේ මගෙන් අහන්න.
මම ඒක clarify කරලා දෙන්නම්. So audience එකේ මම හිතන්නේ total audience එක බැලුවාම LinkedIn profiles තියෙනවා කියලා මට හිතෙන්නේ 100කට වගේ ප්‍රමාණයක් මට හිතෙනවා. මම raise hand option එකෙන් දැකපු ප්‍රමාණය. So අනිත් කට්ටියට මොන හරි LinkedIn profile එකක් yes we have a question from the audience. Taraka? No, it's a mistake. Okay, all right. කාට හරි LinkedIn එක ගැන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද? Is there anyone in the audience who want to know about LinkedIn a bit better and ask any questions about LinkedIn? Sir, Yes. how to create a LinkedIn profile? Please Uh, tell me. Okay, so it's very easy. What you have to do is just go to Google and search for LinkedIn, right? And then it's available right on top of Google. LinkedIn කියලා විතරක් search කරන්න. එතකොට ඒ site එක එනවා. එතනින් ඔයාට register වෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ ඔයාට දැනට මුකුත් corporate email ID එකක් නැහැනේ. ඒකින්ද ඔයාගේ personal email ID එක දාලා normally නිකන් අර Facebook එකේ හරි Instagram එකේ වගේ profile එකක් create කරනවා වගේම LinkedIn profile එකක් create කරන්න පුළුවන්. So ඒකට සුදුසු පින්තූරයක් දාලා corporate outlook එකක් තියෙන විදිහට ඒ profile එක හදන්න. මම මගේ LinkedIn profile එක ඔයගොල්ලොත් එක්ක share කරන්නම්. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට වෙලාවක් තියෙන වෙලාවට ඒක බලන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට අදහසක් ගන්න පුළුවන් profile එක හදන්න පුළුවන් මොන වගේද කියන එක. Okay, so there are a few more questions on LinkedIn. Okay, about section eකට normally what you can add is basically a description about yourself. So currently, since you are a student, you can say that you are a student. And also you can maybe mention what area you specialize in. So basically, if you are a student who's studying engineering, you can say that you are a engineering student who's specializing in a particular subject area and also looking for opportunities. So ඒ වගේ about area එක දැන් වෙද්දි ඕගලන්ට ගොඩක් දේවල් explain කරන්න නැති හින්දා ඒ විදිහට update කරන්න පුළුවන්. ඕනේ නම් Google එකේ search කරලා ඕගලන්ට ගොඩක් sample templates තියෙනවා. ඒකට අරගෙන edit කරලා ඒක පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ there are some more questions that are coming from the audience. Okay, so the benefits of having a LinkedIn profile is most of the time, let's say you're interested in applying for a particular role, right? LinkedIn has the option of giving certain search criteria based on your preferences, where when a possible employer posts a job on LinkedIn, you get flagged. ඒ කියන්නේ හිතන්න ඔයාට මොන හරි ඔයා කැමති කම්පැනි එකක් හෝ ඔයා මොන හරි කැමති සබ්ජෙක්ට් ඒරියා එකක් යටතේ ඔයා ඔයාගේ ප්‍රොෆයිල් එකේ කීවර්ඩ්ස් ටිකක් ඇඩ් කරලා තියෙනවා LinkedIn එක යටතේ. එතකොට හිතන්න කවුරු හරි කම්පැනි එකකින් කවුරු හරි ජොබ් එකක් LinkedIn එකට පෝස්ට් කරනවා. මොකද ගොඩක් දැන් ඉන්න කම්පැනිස් වල employersලා LinkedIn එකේ jobs post කරනවා. So what happens is, based on the preference that you have added in your LinkedIn profile, you get notified saying, okay, for a role of intern in supply chain, this company has posted the job. So එතකොට easily ඔයාට identify කරගන්න පුළුවන් මම කැමති මොන හරි position එකක් තියෙනවනේ ඒ position එක මොකක් හරි company එකකින් දැන් වෙද්දි post කරලා තියෙනවායි කියන එක පැහැදිලිව ඕගලන්ට දැනගන්න පුළුවන්. Okay, so LinkedIn ගැන ගොඩක් ප්‍රශ්න එනවා. මම මේ ප්‍රශ්න ටික මේ session එකේ තව ටිකක් අපි ඉස්සරහට ගියාට පස්සේ ගන්න. මේ ප්‍රශ්න ටික අපි ඒව ගැන ඒ වෙලාවෙදි කතා කරමු. මොකද මට තව කීපයක් දේවල් තියෙනවා ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්න. So great. So we just stop here. All right. So basically, building an online presence is important. So whoever who does not have a LinkedIn profile, create a LinkedIn profile. I will share my LinkedIn profile with you all as well. You can send me a connection request. You can send me any questions after the session. That's perfectly all right. And I'd be happy to help you out. Then you need to also build a portfolio of skills. Mama කිව්වා කලින් multi skill වෙනවායි කියන එක වැදගත්කම මම දැන් ටිකකට කලින් කතා කරා. සහ වැදගත්ම දේ තමයි මෙතන තියෙන අපි ඉස්කෝලේ කාලේ ඉඳන් මේ වෙද්දි අපි social media වල හැසිරෙන විදිය social media profiles වල අපේ profile වල තියෙන දේවල් ගොඩක් වෙලාවට බැලුවාම අපි තවත් කෙනෙක් ඒක දිහා බැලුවාම සාමාන්‍යයෙන් understanding එකක් ගන්න පුළුවන් තමා මොන වගේ පුද්ගලයෙක්ද කියන එක. ඉතින් අපේ දැන් ඉන්න නංගිලා මල්ලිලා TikTok දානවා social media වල videos දානවා පොඩි rap එකක් කරලා දානවා social media වල. ඒ ඔක්කොම හොඳයි. මොකද අපි පොඩි ආතල් එකක් ගන්න ඒ ඔක්කොම දේවල් කරන්නේ. ඒක කිසිම වැරද්දක් නැහැ. but
remember, when you are coming into that stage of applying for jobs, you're looking to become an employee of a prestigious organization, it's very important to be careful about how you maintain your social media presence, right? එතකොට එහෙම දේවල් තමුන් ඒත් කැමති නම් ඒ විදිහට මේන්ටේන් කරගෙන යන්න ඒක කිසිම වැරද්දක් නැහැ. නමුත් අඩුම ගානේ අර privacy settings වල කාටවත් profile එකේ කිසිම දෙයකට ඇඟිලි ගහන්න බැරි වෙන්න privacy setting එක හරි මාරු කරලා තියන්න. මොකද නැත්තම් employer කෙනෙක් ගිහිල්ලා ඉවරලා ඕගොල්ලන්ගේ TikTok ටික එහෙම බැලුවට පස්සේ බය වෙලා interview එකකටවත් call කරන්නේ නැහැ. හරි? ඉතින් ඒකින්ද ඒක ගොඩක් හොඳින් මතක තියාගන්න ගොඩක් වැදගත් කාරණයක්. Okay? So great. With that we move on. So interesting picture here on recruitment, right? So you see two different individuals here. I'd like to check from the chat who's probably going to be employable in the future, the one on the left side or the right side of the screen. මොන එක්කෙනාටද වැඩි chance එකක් තියෙන්නේ මේ රස්සාවක් හොයාගන්න? වම් පැත්තේ ඉන්න එක්කෙනාද දකුණු පැත්තේ ඉන්න එක්කෙනාද? The person who is in right side. Okay, the person who's in the right side. Why do you say that? I think he's ability. He Yes, go ahead. Oh, වම් පැත්තේ ඉන්න එක්කෙනා පොඩ්ඩක් නිකන් chill එකේ වගේ ඉන්නේ. Whereas the one who's on the right side looks a bit more serious and ready to be recruited, right? So obvious facts, and I would like to share a few things on recruitment and how it works, right? මෙන්න මේ quote එක කියවන්න මම මේ session එකට ලෑස්ති වෙද්දි මේක මට හම්බෙච්ච දෙයක්. ගොඩක් ඇත්තටම මේකේ ලොකු ඇත්තක් තියෙන කතන්දරයක්. හරි? So avoid employing unlucky people. Throw half of the pile of CVs in the bin without reading them. So මෙතනදී තමයි මම අර අපි කතා කරමු first point එකට එන්නේ තමුන්ගේ CV එක හදන විදිය කොච්චර වැදගත්කමක් තියෙනවද කියන එක, because there's very less time that you have to make an impression to the person who's looking at your CV, right? The reason is the person who's checking your CV is probably someone who's at a very low end of this organization, especially if you're applying for a position as an intern or an executive. So basically the first filtering is done by someone who's at an executive level, someone who's at a junior executive level, and basically when they receive around thousands of CVs for one position, they will on average only spend around 6 seconds scanning through someone's CV. Okay, so when you're creating your CV, remember this, you only have around 6 seconds to make an impression, and that itself says how important it is that your CV needs to look in terms of the look and feel of it and the information that you're going to capture, right? So few things to remember when you're putting your things in your CV. I'll cover this quickly and then we'll move on to the next part of it. So experience matters, like I've been always telling from the beginning of the session. If you can do some part-time work or if you can do any internships while studying, that adds a lot of value. Remember that, because then people will understand that you're a person who's able to multitask, you're a person who's able to manage a lot of things at the same time, which is very crucial when you're doing a job. And then of course include certain coursework and group projects that you have done, because those are the ones that you can put at this point in your career, because you don't have any formal work experience. And of course, if you have done any extracurricular activities, add it, but add it in such a way that it's interesting for someone to read, right? මේ extracurricular activities කරනවා කියලා ඉවරලා මේ හැමදාම ඉස්කෝලේ ඉන්න කාලේ අඟහරුවාදා හවසට ටේබල් ටෙනිස් ගැහුවයි කියලා ඉවරලා නිකන් දාන්න එපා. මොකද ඔයා ටේබල් ටෙනිස් ගැහුවයි කියන එක මට අදාළත්වයක් නෑ. හරි? නමුත් ඔයා ටේබල් ටෙනිස් ටීම් එක රෙප්‍රසන්ට් කරා මොකක් හරි අවුරුද්දක ඕගලන්ගේ ටීම් එක රෙප්‍රසන්ට් කරා නම් හිතන්න සමස්ත ලංකාව වෙන්න පුළුවන් මොකක් හරි, ඒක පොඩ්ඩක් පැහැදිලිව දාන්න, ටීම් එකේ හිටියත් ඇති ඒක දාන්න. මොකද ඒ වගේ දෙයක් තමයි කවුරු හරි CV එකක් ස්කෑන් කරද්දී වැදගත් දෙයක් විදියට බලන්නේ, right? So whatever you are presenting as information, present it in such a way that it's interesting for this person to understand, read, and also get it into their mind, and filter your CV into the pile where you will be called for an interview most likely. So remember those things. And then this is very important, right? Key points that I want you to remember. Make your CV nothing more than 3 pages. Ideally, it should be 2 pages.
because anything more than 3 pages, nobody's going to spend time in going through that, unless of course you are applying for a position of a CEO or someone who has so much of experience to share that your resume is so big or you have so many things that you can share. So at this point in your life, keep it short, keep it simple, ideally 2 pages, and also it has to be neat and clear. So remember, මේක අර කාගේ හරි චරිතා ප්‍රදානයක් ලියනවා වගේ දෙයක් නෙවෙයි. මේක අපේ ජීවිතේ මේ අවස්ථාවේ අපි ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් විදියට අපේ CV එක හදද්දි බොහොම පැහැදිලි සරල දෙයක් වෙන්න ඕනේ මේ ડોකියුමන්ට් එක. හරි? අනිත් දේ තමයි මේ ડોකියුමන්ට් එකෙන් how do you bring out your personality and your experience? Once again, I am emphasizing on that. And also that previous point I discussed about, really ask yourself whether you're applying for a relevant position. ඔහේ companies වලට CV දානවා කියලා CV දාන්න එපා. මොකද ඒකේ කිසිම ඵලයක් නැහැ. So apply කරද්දි බොහොම target එකක් ඇතුව apply කරන companies වලට ඕගලන්ට එතකොට හොඳ chance එකක් හම්බ වෙනවා ඕගලන්ට අවස්ථාවක් ගන්න interview එකකට යන්න. අනිත් දේ තමයි copy කරන්න එපා මේ වගේ දේවල්. මොකද there's no point in copying session documents like this, because obviously මතක තියාගන්න ඉස්කෝලේ කාලේ යාළුවත් එක්ක පන්ති ගියාට, ඉස්කෝලේ කාලේ යාළුවත් එක්ක එකපත් එක කාලේ හිටියට, යුනිවර්සිටි එක කාලේ ඇඳක් ෂෙයා කරගෙන බංක් එකක හිටියට CV එකක් copy කරලා යාළුවත් එක්ක දාන එකේ කිසිම තේරුමක් නැහැ. මොකද යාළුවගේ CV එක බැලෙන වෙලාවයි ඔයාගේ CV එක බැලෙන වෙලාවේ කිසිම there's no coincidence there. So please don't try to copy information on this, because it is not going to serve any purpose. And නිකමට හරි copy කරලා CV එක ළඟ කවුරු හරි බැලුවොත් එහෙම එතකොට නිකන් බොරුවට නෝන්ඩි වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ වැඩ කරන්න හදන්න එපා. CV එකක් හදද්දි ඕනේ තරම් reference materials තියෙනවා Google එකේ. මේ වගේ sessions වල අපි share කරන්නේත් ඒ වගේ reference material තමයි. ඉතින් ඒකින්ද මේ වගේ දෙයක් copy කරලා replicate කරන්න හදන්න එපා. මොකද ඒකෙන් ඔයාට achieve කරන්න තියෙන දෙයක් නැහැ ඇත්තට. So this is a summary of my CV. I have put an introduction, a picture of me that is clear, where I'm smiling a bit more presentable in a jacket, and then some key skills and my main experience areas that I have put, and then references, of course, because I am at a particular level in the organization, I will provide it if it's requested. But for you all, you can of course put your references so that it's easy. Then your academic qualifications, which is very important, and if there's any significant project experience that you have done or completed, put that as well for your possible employer to check it, right? So remember මම අර කියපු rule එක 2 pages, nothing more than 3 pages. That's very, very important. Okay, so there's a question, do you need to put a photograph in a CV? Now ඒකට මම දෙන උත්තරේ තමයි, these days if you are just sending someone a Word document or a PDF document and it's only like text, where is the human interaction, right? Where is it that you're making a connection with a person? At least if you have something to see your face, where you're smiling, where you're presentable, where the person knows, okay, who is Sashi Ratnayaka, right? මගේ නම දැන ගොඩක් කට්ටිය කතා කරාම most of the people think that I am a lady, okay, because of my first name. So now when I put this picture, it's easy for someone to understand that it's a male, it's this person, right? So I always believe having a picture matters a lot, but of course it's your personal prerogative. But of course, for me personally, chances of getting a hit on the CV is high when I have this picture there, right? So that's my personal opinion on that. So there are few do's and don'ts. I'm not going to cover this. Maybe the don'ts I will cover. Remember, CV එකට email එකක් හදද්දි මේ වගේ email දානවා. We need to give them a shout out. මේ වගේ email තියෙන කවුරු හරි ඉන්නවද අපේ audience එකේ? හරි, ඒ වගේ කවුරු හරි ඉන්නවා නම් අපි පස්සේ අල්ලගමු. So remember, මේ වගේ email addresses පාවිච්චි කරන්න එපා. First name, surname, a number is okay, perfectly fine, that looks professional. So remember that. Then have a vacancy එකට apply කරන්න එපා. මම ඒක පැහැදිලිව කිව්වා, because there's no point in just sending your CV around, because there's no objective behind it. So don't do that.
be very focused in terms of what you want to get to, where you want to get to, and also have your mobile phone working after you send your CV to places, because when they call you, if you don't pick up, chances of them calling you again is very less. So always have your phone on a ringing mode where you can answer your phone in the first ring, especially after you send your CV out to different places. And sunflower කට්ටියගේ music tones, ringtones දාලා තියාගන්න එපා. දැන් ඒ කාලේ ඉවරයි. Now you need to have a very basic ringtone, especially right now if you're going into the job market. And of course, when you're sending your CV, rename your CV with your name. Don't put all these random names or document numbers or something like that when you're sending your CV around. That's very important, right? So then මේ වගේ පින්තූර මතක තියාගන්න දාන්න එපා. හොඳට ඇඳලා ඉන්න presentable පින්තූරයක් දාන්න CV එකට. මොකද මේ වගේ පින්තූර දැම්මොත් එහෙම nobody is going to hire you. So remember that, guys, right? So then with that I come into one of the most important parts of my presentation. I'm going to tell you a quick story, right? This is Upali's story. So Upali was a security guard, right? Upali was a security guard and he used to work in the previous place that I was working in. And Upali was basically not able to communicate in English, right? So he was only able to communicate in Sinhalese. Every morning when I used to drive to work, Upali would run up to the top of the road and come, and with his body language and his gestures, he would always greet me, right? And that's his first way of interacting with me without even speaking a word. And then when I park my car and when I'm getting my stuff out of the car, Upali would open the door and the first thing that he would say is, good morning, sir. එයාට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න පුළුවන් good morning කියලා විතරයි, right? And then after saying good morning, he would ask me, how was your day? What do you have planned? Do you have to go out for any meetings and all that? And he would get an update of everything that is going to happen for the rest of the day for me, right? And then also at the same time, he would ensure that he walks with me until I enter my workplace. And of course, he would hang around, see whether something is going on, help me out if I want to get out of office, things like that. So what I want to highlight here is Upali was someone who couldn't speak English, like what I mentioned before. But Upali had a way of interacting with me that it made an everlasting impression in my mind. And up to date, I talk about Upali. Now I haven't met Upali in 10 years, but I still use this example because Upali was not the most fluent person, okay? But he had a method of connecting with people. So that for you also is very important at this point in your career, because especially when you go into an environment where you have to work with people, where you need to interact with people and be a team player, get into a job, face an interview, these skills, not being the fluent person is okay, so long that you have some people skills and that you can relate to people and understand people and their vibe and connect with them at a different level. So remember that audience එකේ ඉන්න ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් හොඳම එක්කෙනා වෙන්න ඕනේ නැහැ. තමුන්ට මොන හරි people skills තියෙනවා නම් ඒක පාවිච්චි කරලා ඔයගලන්ට ලොකු ගමනක් යන්න පුළුවන් කියන එක හැමදාම ජීවිතේ මතක තියාගන්න. That's why I wanted to quickly share Upali's story. Now we are quickly moving into facing interviews. I have around 5 minutes to cover this area. I will quickly cover this. Okay, so researching about the company, rehearsing your answers, and also be very clear about the content in your CV is very important, because job එකකට apply කරාට පස්සේ වැදගත් ඒක කටපාඩමින් දැනගන්න. About the date and time on the day of the interview, very important. If you can go early, always do that. Don't ever go late for an interview, because that will make a very bad impression on who you are as a person, right? Always go early. That is my recommendation. And always dress up. Never dress as a mediocre person. Example, I always go for any job interview in a jacket. When I applied for a management training position, when I applied for executive position, and even when I applied to John Keells, I always went in a jacket, because
being dressed up is always important than being dressed down and suddenly realizing that you don't fit the place or you look like you're out of place, especially from an organization point of view. And keep your phone on silent mode, especially in the middle of the interview, because you don't want anyone disturbing you while you're in the middle of this interview, right? Then a few things to remember. Don't forget these. If you're getting late, if there is any interruption while you're on the way to your interview, please call this person who has called you for the interview and keep them informed that you're getting late, because that is going to show a lot of things about you, who you are as a professional. So please do that. And always keep your phone on in case if they need to reschedule, call you in an emergency and tell that the interview has to be pushed back or something like that. Always have your phone on, but also during the interview, keep it on silent, right? And then also, හැමදාම ගෙනියනවා වගේ high jump කරපු ස්පෝර්ට්ස් මීට් එකකට දුවපු සර්ටිෆිකේට් ෆයිල් එකක් විතරක් ගෙනියන්න එපා. හැම වෙලාවෙම අත්‍යවශ්‍ය ડોකියුමන්ට්ස් ටික විතරක් ගෙනිහිලා ෆයිල් එකක් විදියට දෙන්න. මොකද කවුරුත් සර්ටිෆිකේට් 100ක් තියෙන ෆයිල් එකක් බලන්න interviewer කෙනෙක්ට වෙලාවක් නැහැ. And also always take a copy of your CV just in case the person who's interviewing you has not got the CV from HR or someone. Always have a copy of your CV ready so that you can readily present it to the person who's interviewing you. Then what I mentioned in Upali's story, especially your body language matters. How you sit, how you smile with someone, your facial expressions and everything matters during that interview, because the body language that you have during an interview will take you a long way, and maybe it can be the make or break point of you getting that job as well. So during the interview, remember, I don't want to say this out loud, but no BS. Be answer to the point. Don't go overboard in terms of trying to explain yourself, and most importantly, don't lie. If you don't know something, just tell them that I haven't done this before, but I am open to doing it and I'm ready to learn. That is what people want to hear. If you haven't done it, don't lie. Say that you haven't done it, right? And then most interviewers, they are trained. So because of that, even if you try to lie, the chances of you getting caught is very high. So be aware of that. Don't try to be aggressive. Don't try to be over demanding. Just be confident and be yourself. That's what's most important. And if someone is asking you about your opinion on certain things, don't ever criticize people, because we live in a society where nobody likes to be judged. So if you're criticizing someone, that leaves a bad impression on you and who you are as a person. So if someone asks a question in terms of what your opinion is, it could be on your political view, it could be your view on another company, it could be about your university. Don't ever give a biased opinion. Just give a very balanced answer and don't take anyone's side, and don't try to criticize anyone, because those things are very, very important, right? Remember, attitude matters. Always don't go in with high expectations. When you apply for an internship, you're only going to get an internship. You're not going to get immediately confirmed as an executive. So don't have very high expectations, because in case if you don't meet it, then you'll be depressed. So don't have high expectations at this point. Try to get to where you can with the skills and competencies that you have. Always have patience in the process. Don't try to call recruiters and push them to give you an interview and stuff like that. It does not work in today's day and age. And also always keep an eye out for opportunities. When there are adverts, go to Top Jobs, go to our Keel site. Always keep on applying and have an eye out for these opportunities, because there are so many opportunities out there in the market, right? So I think I rushed that last part, but of course what I wanted to cover, I did cover. So quickly, I just wanted to take 1 minute. Thank you all for being a really good audience. I think we have 5 more minutes, maybe not taking the entire 5 minutes. I'll take 2 minutes and answer any of the questions that you all have. And of course, you can write to me on my email ID, which is sashi.jkh@keels.com. If you have any questions, please do write to me. And our team will also share my email address with the entire audience. Please do reach out, talk to me on LinkedIn. I will also put my LinkedIn profile on this chat. So send me a request. Let's connect up. Ask any questions. At this point, I'll take 1 quick minute or 2 minutes and take any questions that the audience has at this point. And
At this point, it's better if you can unmute yourself and ask any question rather than us having to go through the chat so that we can quickly take up some questions. මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් unmute කරලා අහන්න. අපි ඉක්මනට ඒක කතා කරමු. මොකද chat එකේ දැම්මොත් සමහර වෙලාවට සමහර ප්‍රශ්න මිස් වෙන්න පුළුවන්. I'd like to take up any question at this point. අඩුම ගානේ ප්‍රශ්න එකක් හෝ දෙකක්. කවුරු හරි මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මගෙන් අහන්න. මම ඉක්මනට උත්තරයක් දෙන්නම්. මොකද ඊළඟට මගේ ටීම්මේට් ඉන්නවා දිල්ෂාන් බලාගෙන ඊළඟ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක පටන් ගන්න. Excuse me, sir. Yes. Sir, අපි ඉන්ටර්විව් එකෙන් ෆේස් කරාට පස්සේ අර අපිට පොඩක් කෝල් කරලා රිමෙම්බර් මතක් කරන්න කිව්වනේ. එතකොට සර් සාමාන්‍යයෙන් සතියක්ද දවස් 3ක් වගේ සර් කොච්චර කාලෙ බලන්න ඕනද සාමාන්‍යයෙන්? මෙහෙමයි. එක එක කම්පනීස් වල ඒ ප්‍රොසීඩියර් එක වෙනස්. මොකද දැන් පොඩි කම්පනි එකක රෝල් එක පොඩි නම් ඒ කියන්නේ හිතන්න ඒගොල්ලන්ට ඇප්ලිකේෂන් 50ක් විතරක් නම් ආවේ ඒ process එක දවස් 3ක් සතියක් ඇතුළත කම්ප්ලීට් වෙන්න පුළුවන්. සමහර කම්පනීස් තියෙනවා ඉන්ටර්න්ෂිප් එකක් වුණා. දැන් අපේ මේ දවස්වල සමර් ඉන්ටර්න්ෂිප් එකක් අපි ඇඩ්වර්ටයිස් කරලා තියෙනවා. තව කම්පනීස් කීපයක් එක්ක අපි පාර්ට්නර්ෂිප් එකක් විදියට කරන්නේ Unilever එක LSCG එකත් එක්ක. දැන් ඒ වගේ ඉන්ටර්න්ෂිප්ස් ගොඩක් ලොකුයි ප්‍රෝග්‍රෑම් එක. ඉතින් එතකොට CV ෆිල්ටර් කරලා ඒ process එක ටිකක් කල් යන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් එතකොට මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තමයි කම්පනි එකට අනුව ඒ කාල පරිච්ඡේදය වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඕගොල්ලන්ට කවුරු හරි ඩිරෙක්ට්ලි ෆෝන් නම්බර් එකකින් කතා කරලා මොන හරි ඉන්ෆර්මේෂන් එක ගැන කලින් දීලා තියෙනවා නම් සතියකට වගේ පස්සේ කෝල් එකක් දීලා බොහොම පොලයිට්ලි ඒක ගැන ඇහුවට ලොකු ඉෂුව එකක් නෑ. හැබැයි එක කෝල් එකකට පස්සේ ඔයාලට හිතෙනවා නම් ඒගොල්ලෝගේ බුකුත් ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් තිබ්බේ නෑ. හෝ ඒගොල්ලෝ ඔල්රෙඩි මේ පොසිෂන් එක ෆිල් කරලා හරි මොන හරි ඔයාලට නිකමට හරි දැනුණොත් එතනින් එහාට ඒක කෝල් කරන්න යන්න එපා. මොකද සමහර වෙලාවට එතකොට ඒගොල්ලන්ට කරදරයක් වුණොත් ඊළඟ පාර ඕගොල්ලෝ ආයි ඇප්ලයි කරද්දි ඕගොල්ලන්ගේ නම නෝට් ඩවුන් වෙලා තියෙන්න පුළුවන් සමහර වෙලාවට. ඉතින් ඒකින්ද ඒ වගේ ගොඩක් පුෂ් කරන්න යන්න එපා. ඒකයි මම අර කිව්වේ ඕගොල්ලෝ ඇප්ලයි කරද්දි තමුන්ගේ කොම්පිටන්සි එක තමුන්ගේ ස්කිල් එකට අනුව ඇප්ලයි කරන්න. එතකොට අර ගොඩක් හයි එක්ස්පෙක්ටේෂන් එකක් නැතුව අපි බලාපොරොත්තු වෙන දෙයක් අපිට මේ process එකෙන් ලබා ගන්න පුළුවන් සහ අපිට සුදුසු රස්සාවක් අපිට හොයා ගන්න පුළුවන්. Okay, how to answer the question on salary expectation? That's a very good question. At this point, yes, people might ask you what your salary expectations are, but my personal experience, my personal opinion on this question is, if I were you and if I'm still at university and I'm still studying, I will very politely say, I am happy to work around what you are willing to offer at this point, right? I won't say mama internship එකකට නම් apply කරේ මම ගිහිල්ලා internship එකට රුපියල් ලක්ෂයක් ඉල්ලුවොත් එහෙම එතකොට ඒක මාර unrealistic කතාවක්. හරි? That doesn't make sense and people are going to laugh at you. So if it was up to me at this point, if I was still studying and in university, I will tell them I'm happy to accept anything that is offered at this point, because what is valuable for me at this point is experience. මම මේක හැම වෙලාවෙම කිව්ව presentation එක මුලින් ඉඳන් මට මේ අවස්ථාවේ වැදගත් වෙන්නේ experience එක. නමුත් executive වගේ position එකකට ගියොත් එහෙම ඕගලන්ට තියෙන පොඩි research එකක් කරොත් understanding එකක් ගන්න පුළුවන් මේ වගේ role එකකට market එකේ මොන වගේ ගාණක්ද pay කරන්නේ කියලා. 30000ක් වෙන්න පුළුවන් 50000ක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයා දන්නවා නම් මේ range එක ඕගලන්ට යාළුවෝ ඉන්න පුළුවන් නෑදෑයෝ ඉන්න පුළුවන් මේ වගේ දේවල් සාමාන්‍යයෙන් අපිට කතා කරලා දැනගන්න පුළුවන්. ඒ අනුව අර middle range එකේ තියෙන figure එකක් කියන්න. එතකොට ලොකු expectation එකකට කියලා ඔයාව reject වෙන්නෙත් නෑ. ඔයා අඩුවෙන් ඉල්ලලා ඔයා unsatisfied විදියට ඔයාගේ රස්සාව කරගෙන යන්නෙත් නෑ. So that's what I have to say on that. Then there's yeah, so references, it's good to include at this point to your CV, because you're still getting out of school and all that. So if you can put a good lecturer that you have with the university who can really answer the phone and give a recommendation on you, do that, because it can help. But when you get to a certain point in your career, you can always put in your CV saying references will be provided on request. එතකොට request කරාම විතරක් reference එකක් දෙන්න පුළුවන්. So ඒක හැබැයි ඔයගලන්ට තව ගොඩක් දුර යන්න තියෙනවා ඒක එතෙන්ට එකක්. Then final question I'll take, it's already 6:59. Okay, so when you're looking for certain jobs, yes, certain people might ask for experience. සමහර
වෙලාවට මමත් ඩිග්‍රී එකක 80 වෙන දෙයක් තමයි මට එදා මාස දෙකකට හරි මොකක් හරි පොඩි රස්සාවක් කරන්න තිබ්බනම් ඒක මට අද වෙද්දි ලොකු වැලියු ඇඩිෂන් එකක් ඩිග්‍රී එකක් කරනවා නම් සෙමෙස්ටර් බ්‍රේක් එකක් වෙන්න පුළුවන් මොනවා හරි හදිස්සියක් ඉඳ යුනිවර්සිටි එක වහන්න පුළුවන් රස්සාවක් හොයාගන්න ඉන්ටර්න්ෂිප් එකක් වේවා ට්‍රේනී කෙනෙක් විදියට වේවා ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එක හැමදාම ඔයගොල්ලන්ගේ ජීවිතේට වටින දෙයක්. So always look for opportunities and get that experience at any point. මාසයක් වැඩ කරත් කමක් නැහැ. Take that opportunity and do that because that will add value and that's how you show people that you have overcome these issues of, you know, having semester breaks, having so many issues in the country, you've still worked while studying. So that's very important. Okay, great. So thanks a lot, guys. You have my email address. Please write to me. And Devanshi, I think I took 1 more minute from the session. Sorry about that. Over to you. And thanks a lot, guys, for being a great audience. Had a lot of fun. And thank you and stay safe, guys. Thank you, Sashi. I think that was a really good session. I don't think you can see me like a ghost. Have you put your camera off or something? No, it's on. I think my lighting is not really great, and Okay. I'm in a power cut as well. So it's okay. I'll move on. So thank you, Sashi. Thank you very much. Like Sashi said, if you have questions, please feel free to ask them. You can write to Sashi directly. So thank you, Sashi. Thank you, really. Thank you very much. Next, we have Dilshan Pereira, Assistant Learning and Development Manager from Cinnamon Grand, Colombo. So Dilshan has a career of hospitality, is a career hospitality professional with over a decade in one of Sri Lanka's premier hotels, Hotel Cinnamon Grand. A student of Sri Lanka Institute of Tourism and Hotel Management, Dilshan has experience in all aspects of hotel operations, specializing in food and beverage operations. He then shifted to learning and development operations and has been involved in training and educating over 5,000 employees within the Cinnamon Hotels and Resort sector. Dilshan holds an MBA from Anglia Ruskin University and is SCT Level 2 certified trainer awarded by the Singapore Training and Development Association. Dilshan, over to you. Lovely. Thank you, Devanshi. Good evening, everyone. Yes, can hear you. Yes, sir. Lovely. Thank you, Rangika. So today, hopefully for the next 1 hour, through personal grooming and social etiquette. Personal grooming ගැන ගත්තොත් තමාව හසුරු ගන්න ආකාරය, අඳින විදිය, පළඳින විදිය සහ අනිත් කට්ටිය ඔයාව දකින විදිය. Social etiquette කියන්නේ කොටින්ම කිව්වොත් තමා හැසිරෙන ආකාරය, or how you behave outside in a social environment. දැන් ගොඩක් අමුතුවෙන් කියන්න ඕනේ නැහැ, ඔක්කොලම දන්නවා ගෙදර හැසිරෙන විදිය නෙමෙයි. අපි එළියට ගියාම එක්ක රස්සාවක් පටන් ගත්තාම නැත්නම් යුනිවර්සිටි එකට ආවම ඕ නැත්නම් anywhere else where you go ඔයගොල්ලෝ හැසිරෙන ආකාරය හාත්පසින්ම වෙනස්. So ඊට කලින් නැත්නම් මම presentation එකට යන්න කලින් පොඩි ප්‍රශ්නයක් අහන්නම්. I will ask a small question. Since we are talking about personal grooming, and since now my other colleague Sashi, also touched on first impressions are everything. Ne, ඉස්සෙල්ලාම ඔයා නැත්නම් අනිත් කට්ටුවව දකින්න විදිය ඉතාමත් වැදගත්. කාටද කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව බය නැතුව තමාගේ කැමරා එක දැන් on කරලා පෙන්වන්න පුළුවන්? කවුරුත් නැහැ වගේ නේද? We have our culture. Okay. Rangika, thank you. අනිත් කට්ටිය පුංචි උදාහරණයක් පමණයි ගත්තේ. Right, no problem. I won't obviously tell you all to on your cameras now, but
the point I was trying to make is that තම ඔප්පු කරන්න හැදුවේ ඒ තමාගේ personal grooming කියන එක හැම වෙලේම හැම මොහොතකම සහ විශේෂයෙන්ම මේ වගේ ඔයගොල්ලන්ගේ විශ්වවිද්‍යාලයෙන් සංවිධානය කරලා තියෙන වැඩසටහනකට එනකොට ඉතාමත්ම වැදගත්. දැන් very easy, very simply now සශීකෝ ඉස්සෙල්ලා ගොඩක් ඉන්ටර්වියුස් ලා හයර් කරනවා කියලා උදාහරණයක් හැටියට දැන් ඔයගොල්ලෝ සිනමා ග්‍රෑන්ඩ් එකේ රස්සාවක් ඕන වුණොත් හරි සශීට ඔයගේ CV එක ඇව්වොත් ඔයා ඒ වෙලෙම ටක් ගාලා හරි no problem මේ ඉන්නේ මම I am ready I am prepared කියලා පෙන්නුවොත් ශශීට automatically ඒක මතක හිටිනවානේ. Shashi will obviously remember that. That is one of the most important things of a first impression. And to make a first impression, what is most important is your personal grooming. So the first half of the session, we will be covering about personal grooming. And then the next session, we will be covering how you behave in a corporate environment. පැහැදිලිද? Is everyone okay? පටන් ගන්න කලින් මතක් කර දීමක් කරන්න කැමති කාරුණිකව ප්‍රශ්න අහන්න. මොකද මේ සෙෂන් එක මම ප්‍රසන්ට් කරාට ඊටත් වඩා දැන් මම දැන් අද කියන දේවල් මම දන්නවා. මම දැන් අවුරුදු 12ක් 10ක් විතර දැන් මේ රස්සාවක් පටන් ගන්න ඒ ෆීල්ඩ් එකේ ඉඳලා I already know what I'm talking about, right? This is not for me. The only way I will know that you have understood is if you ask questions. ලැජ්ජ වෙන්න එපා ප්‍රශ්න අහන්න. ඕනෑම දෙයක් සම්බන්ධයෙන් මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තිබ්බොත් please unmute yourself if you can on your video also and ask the questions. ලැජ්ජ වෙන්න එපා. අර මේ මෝඩ ප්‍රශ්න කියලා දෙයක් නැහැ. පැහැදිලි? Right. One second, මම තව ටිකකින් මගේ ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා කරන්නම්.